Mi nombre es Elena Torres. Y el día que mi tío mori, mi familia pens que iba a cuidarse con todo la casa la tierra y el dinero todo. Pero una semana después un abogado abre un sobre y todo cambia, porque mi tío me había dejado la herencia solo es fue el momento en que mi familia dejó de verme como una sobrina, y empezó a verme como un problema antes de seguir escrib tu país en los comentarios, y suscur bait si te gustan las historias de familia, traición y justicia. Ahora de Jaime Cantardi lo que paz, tengo 31 años, trabajo como administradora en un hospital no soy rica. Nunca lo fui, todo lo que tengo lo consigo trabajando. Mi tío Ricardo era diferente, siempre fue bueno conmigo cuando era niña muchas cosas. Mi ense trabajar mi ense ahorrar y mi ense algo que nunca olvid el deque. Las personas muestran quiénes son cuando aparece el dinero. En ese momento no entiende sus palabras, después las entiende perfectamente. Mi tío vive en una propiedad hermosa, una gran casa en una colina, con árboles, con jardines, y una vista increíble de las montañas. Era el lugar favorito de toda la familia. Cada verano todos iban al comen, nadaban, tomaban fotos y disfrutaban del lugar. Pero había un problema. Todos disfrutaban la propiedad. Pero casi nadie ayudaba a mi tío cuando necesitaba ayuda con las compras. Yo iba cuando necesitaba ahorrar dico. Yo iba cuando necesitaba comprar. Yo iba. Mi familia siempre tiene una excusa. Siempre. Mi prima deca que estaba ocupada. Mi hermano deca que trabajaba mucho. Mi tía deca que vive lejos, todos tienen una razón, pero cuando llegaban las vacaciones, todos aparecen como por arte de magia. Mi tío veía todo, nunca deca mucho, pero veía todo un día milam. Yo estaba saliendo del trabajo, Elena ¿puedes venir? Claro, cuando luego estaba sentado en el porche, mirando las montas, para que cansado. Mucho es cansado de lo normal. Nos sentamos juntos y hablamos durante horas antes de me dijo algo extra. Cuando yo ya no no digas que te hagan sentir culpable. Lo mir, porque dices eso. Solo sonri, porque conozco a nuestra familia no entiende lo que ocurre de caer no en ese momento. 2 meses después, mi tío fallece, fue uno de los días más tristes de mi vida. Y el funeral fue sencillo, mucha gente mucha gente able de ciento lo ocurre, y sinceramente, algunas personas parecen actores, personas que no lo visitarán durante años, personas que nunca lo amaban, personas que desaparecen cuando él necesitaba ayuda. Pero es de todos parecen perfectos después del funeral, el abogado pide una reunión en familiar. Todos sabemos por qué, la herencia, mi hermano leg muy elegante, mi prima parece emocionada, y mi tía no dejaba de hablar de la propiedad. Era obvio que todos esperaban recibir algo, yo no esperaba nada. Solo a volver a casa, y el abogado abre una carpeta y comienza a leer, primero able de algunas donaciones, después able de objetos personales, todo parece anormal. Entonces llega el punto importante. La casa el atira las inversiones, las ciuent as el solitude en silencio, todos esperaban escuchar varios nombres, pero escucharon uno solo y el emo, la totalidad de la herencia para Elena Torres. Nadie able, nadie se movi para que el tiempo se haba detenido. Mi hermano fue el primero en reaccionar, que mi prima abrió los ojos.
Mi tie se puso roya y el abogado seguí leyendo medio hab dejado una carta para toda la familia y el abogado comenzó a leerla cuando necesitaba ayuda. Elena estaba cuando necesitaba compay. Elena estaba cuando estaba enfermo. Elena estaba y el amor no son palabras, y el amor son acciones. Por eso dejo todo. Elena, la solitude completamente en silencio. Mi hermano estaba furioso. Mi tía parecía en shock. Y mi prima comenzó a llorar. Pero no por tristeza, por enojo. Entonces ocurrió algo que jamás olvidar. Mi hermano se puso de pie y grit. El lo manipuló. La sala explot. Todos comenzaron a hablar al mismo tiempo. Todos y el abogado intent calmarlos. Pero nadie escapaba. Mi tía me seal. Eso no es gesto. Mi prima comenzó a decir que yo había engado a medio y mi hermano seguía gritando. Yo estaba sentada, sin decir una palabra, porque en ese momento intent algo. Mi tío tiene razón y el dinero muestra quién eres de verdad y estaba viendo la verdad con mis propios ojos. Pense que las cosas se calmaran, pense que el tiempo ayudará, pero estaba equivocada, porque una semana después recibí una carta legal. Y cuando la primera página sentí un faro en todo el cuerpo. Mi propia familia me estaba demandando. Y eso era solo el comienzo. Mi nombre es Elena Torres, y una semana después de recibir la herencia, mi propia familia me demanda. Cuando ver el sober, pense que era una broma muy mala, pero no era una broma, era real. Mi hermano, mi tía, y mi prima, todos estaban juntos. Todos en quitarme la herencia y aquello era solo el comienzo. Antes de continuar escribe tu país en los comentarios y suscríbete si te gustan las historias de traición, justicia y karma. Ahora seguimos con la historia. La demanda dos veces. Después una tercera vez no puede creerlo, según ellos. Medio no estaba bien cuando hizo el testamento, según ellos. Yo lo habe manipulado y según el las el herencia debe repartirse entre toda la familia. Me quedé sentada en mi cocina mirando aquellos papeles. No estaba triste, estaba decepcionada porque una parte todavía pensaba que mi familia tenía el mites. Pero estaba equivocada. Esa misma noche recibí una llamada. Era mi hermano. No contest. Después, otra vez y otra vez y otra vez. Finalmente responde. ¿Qué quieres? Su voz son tranquila. Demasiado tranquila. Podemos resolver esto. Resolver que la herencia. Ya sabe de iba esa conversación te escucho. Mi hermano respira profundo. Si vendes la propiedad, todos podremos recibir algo. Mire, todos somos familia. Escuchar esa palabra me molesta, porque cuando mi tío necesitaba ayuda, nadie aparece, pero cuando aparece el dinero, todos eran familia. No colgo y él se enfad mucho. Los días siguientes fueron peores. Mi tía comenzó a publicar cosas en redes sociales, mensajes extras, mensajes sobre personas codiciosas, mensajes sobre traición. Nunca de mi nombre, pero todos saben de quién hablaba. Mi prima hizo lo mismo, y mi hermano empezó a llamar a familiares. Leyanos contaba historias falsas, de que yo había engado a mi tío, de que yo había planeado todo durante años. Era absurdo. Pero algunas personas la creyeron. Eso fue lo que más me dolió. Una
Tard legu a casa después del trabajo, y encontrar algo extra, coche estaba estacionado frente a mi casa en olo. Conoce un hombre salí del vehículo, lavaba traje, y una carpeta en la mano, Torres. Tengo unos documentos para usted, sent un nudo en el estómago, era. Otra notificación en legal, ms acusaciones, ms mentiras, isa. Noche casi no dorm. No porque tuviera miedo, sino porque estaba cansada. Muy cansada de él. Día siguiente tom una decisión necesitaba ayuda profesional que busque un abogado. Y encontrar a Martin Vega era tranquilo, inteligente, y porque muy seguro de sí mismo, le entrego todos los documentos. Los ley durante casi una hora, sin hablar, sin hacer preguntas, solo leyendo, finalmente levant la vista. Todo esto es verdad. No bien. Martin sonríe porque si fuera verdad, tendremos un problema. Por primera vez en días, sonra. Un poco Martin sigue leyendo, luego toma un bolígrafo y comienza a marcar varias páginas una otra ms. ¿Qué pasa? Pregunt, hey cosas raras mi coraz en comienza a latir ms rápido, ¿qué tipo de cosas? Martin levanta una hoja, algunas declaraciones no tienen sentido, después levanta otra, y estas facas tampoco coinciden. Lo mir hizo es bueno. Es interesante, y cuando un abogado dice que algo es interesante, normalmente significa que encontrar un problema. Durante las semanas siguientes trabajamos mucho. Martin investiga mi familia, revis documentos, revis registros, revis todo, y en mi lam. Su voz sonaba diferente. Seria, Elena s. Creo que encontrar algo mi kud en vil que en contrast. Hubo unos segundos de silencio, y luego dijo algo que cambió toda la historia. Tu hermano tiene una duda enorme, senta un escalofrío tan grande. Martin respiró profundo ms de $1,000 mi kud en silencio no puedo creerlo ms de $1,000 ahora. Todo empezaba a tener sentido, los mentiras la demanda la presi en el enojo, todo porque ya no para una pelea familiar, para un plan para cuidarse con mi herencia. Y si eso era verdad, las cosas estaban a punto de ponerse mucho peor. Porque 2 días después Martin descubrí algo en más grave, algo que mi hermano había estado ocultando durante meses, y cuando vi el documento, sent que la sangre desapareció de mi rostro porque aquel papel podía destruir a toda mi familia. Mi nombre es Elena Torres, y cuando mi abogado encontró aquel documento, entendí que mi familia nunca quiso justicia, solo quería a dinero, mucho dinero, y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguirlo antes de continuar. Escrito en los comentarios. Y suscríbete si te gustan las historias de traición, justicia y karma. Ahora sigamos con la historia de el día siguiente fue a la oficina de Martin, mi abogado para preocupado, muy preocupado, cuando entré en su despacho vi varios documentos sobre la mesa. Necesitas ver esto de yo mi sent frente a él y observe los papeles al principio no entend nada, eran nombres impresos en miras firmas, pero entonces vi algo familiar, y el nombre de mi hermano, ¿qué es esto? Pregunt. Martin respiró profundo. Una empresa, y tu hermano la creé hace unos meses, eso me parece extra. Pero no ilegal. Entonces Martin seal una fecha y todo cambia.
La empresa había sido creada antes de que se leera al testamento, mucho antes de mi quedé en silencio. ¿Qué significa eso? Martin mir. Significa que alguien esperaba recibir dinero. Sentan escalifer o porque mi hermano no sabe que me dio mi dejaré la herencia. Nadie debe saberlo, entonces, porque creéis a empresa. Martin segui pasando páginas. Y cada página era peer, haba cuentas bancarias, haba contratos, haba planes financieros, todo perica preparado, como si alguien hubiera esperado recibir millions. Muchos millions. Esto no tiene sentido, dije, lo es respondí Martin. Por eso seguimos investigando. Los días siguientes fueron intensos. Martin y su equipo revisaron todo, curios, documentos, registros públicos, todo, y en la tarde recibo otra llamada, era Martin, Elena, ¿qué pasa? Necesito que vengas ahora mismo. Su voz sonaba seria. Muy seria, conduce hasta su oficina, y cuando luego vi algo que no esperaba. Haba cajas llenas de documentos, muchas cajas, ¿qué es todo esto? Pregunt. Martin peric sorprendido. Pruebas, mi coras en commons a latir ms arpido. Pruebas de que, Martin abre una carpeta, y me mostra varios curios electrónicos, todos tienen algo en común. Mi hermano es un nombre aparece en todas partes, en algunos mensajes hablaba de dinero, en otros hablaba de la herencia, y en varios hablaba de una futura transferencia. Transferencia es a palabra la mi atención, transferencia de que, pregunt. Martin me mostra otro documento, y entonces entend, si mi familia ganaba al caso, mi herencia terminare en manos de aquella empresa la empresa de mi hermano. Me quedé paralizada, todo era un plan enorme, y llevaba meses preparándose. Quiz SMS, mi hermano no cura a una parte de la herencia, cura a controlarlo todo la casa la tierra, las virgenes, todo, y lo peor era que no estaba solo. Habe ms nombres que conoce muy bien. Mi tía, mi prima, y otras personas de la familia, todos aparecen en distintos documentos, todos. Sent una mezcla de tristeza y rabia, porque no perica una pelea familiar, perica una conspiración contra Martin ser la carpeta, y me hizo una pregunta. ¿Estás lista para ver lo peor? Mi estómago se tense, ¿hay algo peor? Martin asentí, después abrí otro archivo, y me mostró unas firmas. Mi firma o al menos hizo para que. Mir el papel, luego otro, y otro ms, haba varias hojas, todas tienen mi nombre, todas tienen mi firma, pero yo nunca haba firmado nada, jamás sent que me faltaba al aire, esto es falso, Martin asentí, lo sabemos. Mir los documentos otra vez. Alguien haba falsificado mi firma, alguien haba preparado contratos usando mi nombre, y aquello era un delito muy grave. Por primera vez sent miedo, porque si estaban haciendo eso. Hasta de eran capaces de ligar. La sala quedó en silencio. Martin observó los documentos durante unos segundos. Después habló Elena. Creo que esto ya no es solo una demanda. ¿Qué quieres decir? Creo que alguien cometió un crimen, sent un nudo en el estómago. Porque en ese momento entend algo. La herencia nunca fue el verdadero problema. Y el verdadero problema era la codicia. Y la codicia estaba destruyendo a mi familia unos días después la fecha de la audiencia. Y el gran día en que todos tendrán que explicar sus mentiras. Esa mañana me desperté temprano. Casi no había dormido, mir por la ventana.
Y al cielo estaba gris, y senta una presi en enorme en el pecho. Pero también senta algo más confianza, porque por primera vez tenemos pruebas reales, pruebas que pueden cambiarlo todo. Cuando llegó el juicio vi a mi hermano, estaba sonriendo, como si ya hubiera ganado, como si no estuviera preocupado, y eso me hizo pensar en una cosa, todavía no sabe lo que nosotros habemos descubierto, y cuando lo descubrirá es un mundo iba a cambiar para siempre. Enter en la sala me sent junto a Martin y Esper, la audiencia estaba a punto de comenzar, y ninguno de nosotros imaginaba lo que iba a pasar después, porque aquel día el encontrar algo que nadie esperaba, algo capaz de destruir todo el plan de mi familia. Mi nombre es Elena Torres. Y al día de la audiencia, pense que lo peor ya haba pasado, pense que ya conoce todas las mentiras, pense que ya haba visto todo. Estaba equivocada, porque es día, la verdad sale a la luz, y cambié todo, antes de continuar. Escribe tu país en los comentarios, y suscríbete si te gustan las historias de traición, Justicia y karma. Ahora vamos al final de esta historia. La audiencia comienza a las 9 de la mañana. La sala estaba llena. Mi hermano estaba sentado frente a mi tía también, y mi prima parecía muy segura de sí misma. Como si hubieran ganado, mi abogado permanece tranquilo, eso me ayudaba, porque estaba muy nerviosa, y el enter, todos nos pusimos de pie. Y la audiencia comienza, durante casi una hora escuchamos acusaciones. Mi familia de que yo hab manipulado a mi tío, de que él no estaba bien. Decan que la herencia debe repartirse una y otra vez las mismas mentiras, pero entonces llega nuestro turno, Martin se levanta y comienza a mostrar pruebas. Primero mostra documentos, después mostra correos electrónicos, después mostra registros bancarios, y poco a poco la historia empieza a cambiar. Y el observaba todo con atención, muy atento. Mi hermano ya no sonríe, mi tía tampoco, y mi prima evitaba mirar al Entonces Martin mostra algo nuevo, los contratos falsos, las firmas falsas, los documentos preparados antes de la herencia. La sala queda en silencio, y el comienza a leer página tras página, documento tras documento, cada minuto para más serio. Más preocupado, más sorprendido, entonces ocurre algo extra. Y el se detuvo, volví a leer una página, después otra, y otra más. La sala estaba completamente en silencio, nadie hablaba, nadie se mueve. Mi corazón late muy rápido, porque sabe que haba encontrado algo importante, muy importante. Finalmente levanta la vista, y mira directamente a mi hermano. ¿Puede explicar esto? Mi hermano se queda congelado. No responde, y el levanta un documento. Esta impresa fue creada antes de que se leera el testamento. Silencio. Y estos contratos fueron preparados antes de esta demanda. Silencio. Mi hermano traga saliva. Prosegu a sin responder, entonces el levanta otro documento, uno de los correos electrónicos, y empieza a leer. La sala escucha cada palabra, cada frase, cada detalle, y poco a poco, todo el plan queda al descubierto. Mi hermano sabe lo que hace, mi tía también, y mi prima también, todos participaron, todos, y el ser la carpeta, y respirar profundamente, después Hebel, esto es muy grave. Nadie dijo nada, porque todos saben que ten razón, muy grave.
Y el us anunci un descanso, pero antes dijo algo es tribunal revisor toda la documentación en presentida, mi hermano baj la cabeza, por primera vez peric asustado. De verdad cuando regresamos, el ambiente era diferente. Muy diferente la confianza de mi familia había desaparecido, ahora peric en preocupados, muy preocupados. Finalmente la decisión en el us able durante varios minutos, explic las pruebas, explic los documentos, explic las contradicciones, y después la parte más importante la demanda fue rechazada por completo. Mi familia perdi la herencia según haciendo tal como mi tío había querido, sent un enorme alivio. No por el dinero, sino por la verdad había ganado, y eso era lo más importante. Mi hermano no me mira. Mi tía tampoco, y mi prima salí de la sala rápidamente. Nadie able conmigo. Nadie. La audiencia termin, y yo sal del juzgado junto a Martin. Y el aire se siente diferente, más ligero, más tranquilo. Por primera vez en muchos meses, pude respirar. Unas semanas después, recibo una carta, era de mi hermano. Él varias veces había disculpas, había excusas, y había promesas, pero algo dentro de había cambiado. Ya no necesitaba explicaciones, ya no necesitaba aprobación, ya no necesitaba convencer a nadie de mi valor. Guard la carta, y segu adelante, meses después visit la propiedad de medio, las montas segu en all, los árboles segu en all. Y el porch don tantas veces hablamos también segu a all, me sent en silencio, y record sus palabras. Las personas muestran quienes son cuando aparece el dinero. Tiene razón completamente, porque el dinero no cambia a mi familia. Solo mostrar quienes eran realmente. Y también me mostrar algo sobre me mostrar que era más fuerte de lo que pensaba, más fuerte de lo que ellos creen. Mir las montas, respirar profundamente y sonra, porque finalmente intent algo. La verdadera herencia que me dio mi dej. No fue la casa. No fue la tía era. No fue el dinero, fue una leche en que nunca olvidar. Nunca permitas que otras personas decidan si tu vales, porque tu valor no depende de ellos, tu valor ya existe. Y nadie puede quitarlo, nunca.